Hi. Hello, everyone. We are excited to have you here. Hope you are all doing great. And مرحبا بكم معنا في today's live for our welcome day. I'm Nariman Hanouni, Vice President of School of AI and Design Manager. Welcome everyone. I'm Mohammed Habbi, Development Manager at School of AI. So, Mohammed, last time I was checking my feed on Facebook and I found a post على اللايف تاع اليوم وتانيك خرجوا لي بزاف AI related posts. لما انا دي السمانه كامل كنت راجع على لي بوست تاع سكول اوف اي اي الفيد تاعي كامل ولا غير اي اي ريليتد ثينجز بصح على بالك بلي they use AI to باش يعرفوا الانترست تاعك. ايه قريت غير كيما انا اختيك قال حاجه كيما هكا it's very fascinating جو باش يستعملوا AI باش كل واحد يديروا له الفيد تاعو it's really amazing مي جو سي سور كاين دي ابليكاسيون اخرين وشنو هما what's the most exciting one for you؟ انا الابليكاسيون اللي تعجبني بزاف هي سيلف درايفين كارز. على جال اللي فيه اللي تقدر ديروا في حياتنا راح تبدل لا ترانسبورتاسيون بابليك ترانسبورتيشن راح تبدل كما راكم تشوفوا دوكا في الفيديو هذه. الطوموبيله تمشي وحدها تعرف الرود ساينز على بالها واش كاين توالها. هذه تبني هذه الابليكاسيون اللي تعجبني انا بزاف. يعني سي فريمون انتريسون مي اسكو سا اكزيست ديجا كاينه في المارشي كاينه؟ وي كاينه if you're rich you can buy it. خلاص كمل لي زيو I will be rich ان شاء الله. قلتي شنو هي الابليكاسيون اللي تعجبك تاعي؟ كاين اللي شفت واحد فيديو ريسامون جو كان فيها اوباما يهضر وهي at the end they said that it was not a real video it was made with deep fake. c'est vraiment étonnant تاع انك تشوف واحد تخشي هو ويهضر مي c'est tout est fabriqué malgré que صح حاجات من هاربة وكامل مي ça reste dangereux تاني. Pourquoi c'est dangereux? Well, كاين دي كا باغ اكزومبل الريبورتر ولا يقولوا عليهم باللي قالوا هذيك الحاجه ولا داروها وتكون عندهم اون بروف بار فيديو وهذيك الفيديو ماشي تاع الصح وبالتالي ميم سي ديفيسيل باش ديتيكتي بلي ات واز ميد وذ دي فيك وماشي تاع الصح دونك على بها الواحد ياخذ حذره. كاين دوطخ ابليكاسيون محمد تقدر تقولنا عليهم ثاني؟ كاين بزاف دي زابليكاسيون تاع اي اي نلقاوها بارتو ثاني. كاين دي زابليكاسيون اللي توجور انا نخدموا بهم كيما جوجل ترانسليت ولا كيما تبوستي ان بوست فيسبوك يدونتيفيك اوتوماتيكمون. كاين ثاني دي سيت وين تكون تهضر في الشات تا في بالك راك تهضر مع عبد بصح هي اون رياليتي لا ماشين اللي راهي تريبوندي لك على الكونتكست اللي راك تهضر فيه. نلقاو ثاني الانتيليجنس ارتفيسيال في فلار كيما التصويره هذه اللي راهي من تحت وين كانت عندنا تصويره تاع هذوك الديار وعندنا بينتين. دونك الموديل تاعنا واش دار هز هذيك التصويره الاولى ودارها في الستيل تاع البينتين هذيك خرج لنا بينتين مليحه وي. كاين دي زابليكاسيون اخرين كيما في لا فيديو هذه لابليكاسيون تاع اي اي في لاغريكولتور. التصويره اللي من تحت هذه بروتين فولدين ابليكاسيون تاع اي اي في هيلث كير نقدروا نقولوا. هذيك ستيل دي زابليكاسيون اللي خرجت تاع الفا فولد وكاع يا اخي هذيك تاع الفا فولد. حقا ما تنساش نقول لهم بلي they need to pay attention to our slides باسكو there is a code hidden يعني everywhere almost و at the end there will be a surprise. ثم تشوفوا مليح لي سلايد كاين تلقاو فيهم دي كود. دوكا فهمنا على AI in general مي دوكا لازم نبريزونتيو officially our club.
So we'll let Yunus, our manager, present School of AI Algiers. السلام عليكم معكم يونس the president of School of AI Algiers. Bon, واش هو School of AI Algiers? C'est un club scientifique في ليزي. Donc we do anything related to AI events. So نديروا لي workshop لي conferences talks وان شاء الله نديروا عندي competition. By the way, it's the first AI club in Algeria وما عندوش بزاف من اللي ندار، يعني عنده صافي عام برك من اللي official رانا club. دونك هذه هي، نخليكم مع لي زيفينمون دوكا. يعطيك الصحة يونس على البريزونطاسيون تاعك. العام اللي فات كانوا بزاف دي زيفينمون ملاح. نريمان وين ليفينمون اللي عجبك نتيا؟ Personnellement, c'était la participation à School of Algiers International Women's Day اللي هو IWD مع en collaboration مع Women Tech Makers. العصا اللي عجبتني بزاف c'était أنا j'ai pu faire a workshop along with other mates على convolutional neural networks وما كانش عندي بزاف مي تعلمت هذاك السوجي وتعلمته en plus AI Day اللي était un événement تاني تاع School of Algiers. وانت محمد؟ انا ليفينمون اللي تعلمت منه بزاف هو ريدين سيشنز. شاك البيبر اللي نقراوها نديسكوتيوها على فان تاع لا سيمين. كل بيبر كنا نقراوها كنا نتعلم منها بزاف وحنا نديسكوتيو فيها. ومام ثاني قدرت نهوستي الريدين سيشنز تو تايمز مع هذا. الله يبارك. نايس. دوكا حنا هضرنا دوكا على لي زيفينمون اللي يعجبونا حنا ونخليو عفيف ليكس فيس بريزيدون يحكي لنا على لي زيفينمون اللي يديروهم سكولو بي اي. Hello everyone. دونك راح نبريزونتي لي زيفينمون كيما قالوا. بون راح نهضر على لي زيفينمون اللي درناهم ديجا and events that we plan on redoing, and also we would love to hear your ideas about events in general that you would like to see from us. دونك راح نبدا بايفينمون اللي هضرت عليه نريمان. AI Day درنا ليديسيون الاولى in last year, February of last year, and the concept is basically we choose some trending topics and we try to do workshops and conferences in those topics to learn more about them. And as I said, we plan on doing another edition this year. The second event that I want to talk about هو درنا ايفينمون سامبل بزاف back to high school. The concept هنايا هي نروحوا to we choose a high school نروحوا لها, and we present AI and mostly its applications because they are high schoolers, and we try to get them more interested in AI and in computer science in general. The third event is School of AI reading sessions اللي هضر عليه محمد. As he said, we are currently still having these sessions, and what we try to do is find interesting papers that we like, and we meet to talk about them and say what we think about them and ideas, and we even sometimes get to coding. The fourth event is Emojahak. Emojahak was the biggest data science competition in Algeria. We hosted it in partnership with Zindi, which is a data science competition platform, kind of like Kaggle. Zindi is based in South Africa. And we also might do another edition next year, inshallah. Pioneer AI event is a very interesting event that is hosted in partnership with Deep Learning.ai. We did an edition in 2020, and here it's almost similar to AI Day. We get a topic from Deep Learning.ai. I should mention Deep Learning.ai is a company that makes courses for AI. So we get a topic from Deep Learning.ai, and we try to contact some experts to come and talk about that, to almost explain that topic and talk about the research they are doing in that field. So AI2E is a series of online workshops that we did this year because of the pandemic. We couldn't do workshops in real life. So as I said, it's a series of workshops, and we started at a beginner level so everybody could participate, and we got to some advanced concepts. We plan on redoing it this year and a little bit differently. We will be doing some set of workshops that is specifically just for our members. So join us to see those. The last event I want to talk about is a break with researcher. So during the series of workshops that I just talked about, we wanted to change the rhythm a little bit. We were doing workshop after workshop, and we wanted to change things up.
So what we thought we could do is contact some researchers that are doing some research on the topics that we were trying to learn, and we would talk to them for an hour. We had some very interesting guests. Um, we had Sabrina Amrosh, who is doing a PhD at CERN. We had Sebastian Ruder, who works for DeepMind. DeepMind is the company that you might heard of it. It's pretty famous for doing the AlphaFold thing. You can find we've recorded these conversations. You can find them on our YouTube channel, and we are also here. We'd love to hear your ideas about people we should have on this event. So I've talked a little bit about the events that we did. As I said, we would love to have you as members to help us in hosting these events, and we would also like to hear your ideas about new events that you'd like to see from us. Thank you very much, Afif, for this presentation. Surely we learned a lot, and especially about the events. There's also another event that I'm very excited about. We planned to do last year, but due to the pandemic and the COVID situation, we weren't able to do it, which is Hike. Hike, c'est un hackathon وين اللي بارتيسيبو فيه يحلوا دي تشالنج ريليتد تو اي اي. ان شاء الله هذا العام يكونوا نقدروا نديروه يكون كلش نورمال نقدروا نديروه بريزونسيال. ان شاء الله. It's very exciting event. ان شاء الله نقدر نديروه. Well, as we said, we have a lot of events. We learned a lot from events, but sometimes most of the time we need to apply what we have learned. So على بهنا project which allows us to learn while practicing. Personally, I am a project manager of one of many projects we have at School of AI. And honestly, I have a very motivated team that's working toward finding the right resources and doing their best to finish the project. نعم، تقدري تحكي لنا على لو بروجي تاعك اللي كنت خدموا عليه وشنو هو؟ Yeah, sure, of course. بروجي هذاك واسمه Smart Mirror. It has two main features. Feature الأولى سي face recognition, which will allow the Smart Mirror to recognize School of AI members and eventually talk to them, which is the second feature, through a chatbot. It can be voice or text. So this is almost an example of what we want to achieve. As you can see, there is مع سمارت ميرور هذا. وي نهضروا معها تقدر تقصيها باغ اكزومبل على لي زيفنت اللي حيكونوا ولا واش انا نديرو دوكا. ميم تقدر تافيشي لك تقولها افيشي الكالندري اون جينيرال، تافيشي لك the weather, the time كيما هكا. Like we hope to achieve that. محمد انت ثاني you are a manager, project manager. Please tell me project تاعك. احنا رانا نخدموا على ان بروجي اسمه polite text. اللي ديك فاجاتنا شفنا بلي في السوشيال ميديا كاين بزاف rude comments ولا ميساجز، وكاين ولاد صغار ولا يتيليزيو السوشيال ميديا، وكاين عباد ثاني ما يحبوش يشوفوا هذوك rude comments. دونك حنا البروجي تاعنا يخدم على ديالكت الجيريان ويترانسفورمي هذوك الهضره اللي ماشي مليحه يقلبها polite text. هذا هو البروجي اللي نخدموا عليه. ان شاء الله it will be a good idea يعني نحطوها في الكوميونيتي تاعنا في المجتمع تاعنا ان شاء الله. و good luck ان شاء الله. Thank you. مازالوا other projects. مازال البروجي اللي راهو شاف تاعو مانجر تاعو يونس تقدر تحكي لنا على البروجي تاعك؟ وي بيان سور. AI challenges بلاتفورم هي بلاتفورم اللي راح نديرو فيها لي تشالنج تاع AI. زعما تقدر تدخل تشوف لي تشالنج اللي كاينين فما، تخير تشالنج تسيي فيه، من بعد عندك تيليشارجي بيان سور لي فيشي تاع ترينين وتستين، من بعد ابلودي الفيشي تاع سبميتين نكالكوليو سكور، وبيان سور نشوفوا الليدر بورد عندك لي ريزولطات تاعك. mainly we are working on that project for the hike. ما راح نخدموا به ان شاء الله في الهايك. صح يونس. كاين تانيك هاجر عندها project. هاجر. Okay, so I'm working على
project named QCM Generation Project. So basically, it's about building a mobile app that would automatically generate multiple choice question from course files. So if you are a student, you may need it a lot. Par exemple, إذا تكون en période d'examen ou لازم تريفيزي و you need to auto-evaluate what you just studied. تقدر grâce à هاد l'application you generate you just have to upload the course file and the magic after our AI model will generate interactive quiz for you automatically, and the results can like the aim is to have really credible quizzes كشغل professor made them ولا a human being. So that's it. Very interesting. Thank you, Hajar. And of course, you will have more projects with you, our new members. Nariman, can you tell them how can they join? Well, it's easy peasy lemon squeezy. Juste يعملوا الفورمulaire اللي يحقهم و just some fields وهذا ما كان. تعملوا فورمولار برك تسمى مش نورمالمون نبعثوه اليوم بعد اللايف. and hope you paid attention الهنتس اللي قلنا لكم راهم في سلايدز. دونك the first one اللي بعثهم هو اللي راح يربح يد الجيفت. مثلا اللايف راح يكون اللايف راح يكون اوريجيستر في فيسبوك. So you can check it out. So that's it for our Welcome Day live, and all questions are welcome. Any questions? Mm-hmm. Hazar, can you share the questions with us? If anyone has any question ولا حاجة ما فهمهاش ولا حاجة حاب يعرفها أكتر ولا this is what Welcome Day is for, so don't hesitate. C'est ce genre d'événement. Well, محمد تقدر؟ أنا دي جيفانمون اللي حكى عليهم عفيف درناهم العام اللي فات ويكونوا دي جيفانمون هاد العام إن شاء الله. نخدموا على دي جيفانمون ومام كاين ايفينمون رانا نديروه كل سمانه هو ريدين سيشن كل جماعه عندنا هاد الايفينمون سينو راح يكونوا دي جيفانمون هاد العام. ميم لو كان ما يكونوش اون بريزونسيال ولا نتاقلموا مع لا سيتوياسيون اللي راهي وحنروحوا اون لين كيما العام اللي فات مع ابري ما صار كونفينمون كاع رحنا اون لين ونكملوا اون لين دوكا دونك il y aura beaucoup d'événements ان شاء الله. Bien sûr, كما قال محمد كاين دي événements اللي راهم ديجا اون كور كما قلنا ريدين سيشن each week و لي زيفينمون الاخرين جايين. That's School of AI more seriously. So you can join. كيف هما تاني هذا مكان. After welcome day تاني إن شاء الله. Yeah. Anyone is welcome to join our club. We don't have restrictions. مرحبا بكم كامل. اللي راهم خارج الجزائر. احنا ناخذ par exemple هاجر اللي هي كان founder تاع School of AI Algiers still working with us وكامل و she is abroad وديما نجيبوا speakers abroad تاني يعني نجيبوا famous ones ولا ما ماشي famous المهم يخدموا famous companies like we have diversity. بحق لك so you don't have racism.
بس لازم تكون No. تعرف AI to join no. البيت باش تتعلم اصلا. احنا ديجا كيما دخلنا ما كناش نعرفوا ومام كاين اللي يدخلوا معنا يكونوا بريمير اني يدخلوا ويتعلموا. وي جور معلومه قبل ما ندخلوا انا بيرسونال قبل ما ندخل مع الاول كان عندي غير ايدي جلوبال تاع اي تشوف غير لي زابليكاسيون تسمع بلي فوالا داروا هكا هدف اي ولا ابخي تدخل تبدا بلا باز وهي رايحه تتعلم من الاول. كان مثلا الناس اللي يعاونوك راه ناس يقولوا لك كيفاه تقرا ولا المهم يديوك. You just need to start. كاين بزاف دي كور في الانترنت حوس على الكور اللي عجبك تاع الماشين ليرنين ولا وابدا تقرا. عندنا فيديو غدوه راح نبارطاجيوها تاع هاو تو ليرن اي اي تقدر تشوفها ثاني فيها ثاني حطينا فيها دي ريسورس. يعني كاين دوك الريسورس كيما قلت عليهم محمد وثاني كاين كي نروحوا في اي 2 اي اللي فيديو دارهم في يوتيوب ثاني يقدر يتعلم منهم. كاين ثاني عندنا دي فيديو في يوتيوب تاع لا سيري اي 2 اي وي فوالا بيجينر ليفل حتى some advanced topics تقدر تعلم من تم. وبيان سور لي زيفالمون تاعنا اللي كاينين اللي راهم جايين هما يعاونوك تعلم فيهم. اون بليس عندك لا possibility باش تعلم both theory and practical through projects كيما هضرنا عليهم. Any other questions? يعني كان ماشي دوكا كتبتكم ان كيسيون من بعد ولا you can always contact our page both Facebook Instagram ولا LinkedIn you get answers ان شاء الله. check them regularly ولا contact us via private messages. تبني كملنا ما تنسى لي كاستيون عندكم ولا تقدروا تبعتهم في لاباج ونريبونديو عليهم. وي ان شاء الله. ما تنساوش تبعتونا الريكورد اللي لقيتوه في الهندس اللي كانوا في سلايدز. نورمال فيديو تسيبوها في فيسبوك ما تنحاش ان شاء الله. دونك تقدروا تعاودوا تشوفوها براحتكم. وكاين ثاني كاين another challenge اللي راح في لاباج فيسبوك تاعنا ثاني. تشوفوا الداني بوست اللي بارطاجيناه تلقاو بليز ديتاي. وي ان شاء الله. Give it your best and good luck to all of you ان شاء الله. Thank you. خلاص محمد. كملنا نورمال. اوكي